Estamos en vivo. We are live. Veamos si se empieza a unir la gente. Por mientras podríamos... Estoy escuchándome de vuelta. ¿Por qué pasa esto en vivo? Porque soy yo. Ah, ya. No te preocupes. Habíamos hecho las pruebas y dije, no, ¿qué pasó ahora? Ya, perfecto. Entonces, podemos comenzar. El día de hoy tenemos nuevamente a John Cogley, dueño de la fábrica de acuarelas, y también vimos que otros productos como óleo, Daniel Smith, y a Ángela Barbi, acuarelista española, representante de IWS, Girona, Watercolour, ¿cierto? Exactamente, sí, señora. Muchas gracias a todos los que están hoy día de nuevo acá acompañándonos. Hoy día veo ahí que hay ya alguien conectado mandando su salud. Mándalo, más vale. Ahí está Gabriel Stockton mandando saludos desde San Diego. Muchas gracias, Hello. Gabriel. Hello. Hello, Gabriel. Yes, nice to see you. Perfecto. Hoy día entonces nos va a tocar, nos va a tocar la charla, la conversación de las acuarelas Primatek. Vamos a hablar con John, qué son, nos va a contar de gran parte de los colores, nos va a ir mostrando algunos de los minerales con los que están hechos, así que va a estar muy interesante y entretenido. Como siempre, pueden hacer sus preguntas por comentarios y podemos ir acá haciendo en vivo las preguntas. Nos manda saludos Ismael Allentes, disculpa. Hola a todos, nos dice. Hola, Ismael. Entonces, ¿de qué país, Ismael? Debe ser de Chile, me suena que es Chile. El que es sí. Chile, creo que es Chile, sí. Sí. Ismael Allende is from Chile. Perfecto. Entonces, podríamos partir. Claro. La pregunta para John. ¿Qué hace a las acuarelas Primatek tan especiales? ¿De qué están hechas? ¿Por qué son tan diferentes? What makes the Primatek watercolors so special? What makes them different? What is so unique about them? So what makes them unique is they are actually made from minerals. They're not synthetic. They're from the natural world, and they're actual minerals that we then turn into pigment, and then from the pigment we turn it into paint. So we do all of the steps when it comes to the minerals. I have a geologist that I send all over the world just to source minerals. Bueno, las acuarelas Primatek son básicamente son solo minerales. Entonces, con estos minerales los hacen pigmento, los muelen y los hacen pigmento, y después a partir de este pigmento se construyen las acuarelas. Y tienen varios geólogos que los mandan a todo el mundo para encontrar los mejores minerales. Y así, pues, esto es lo que son del mundo natural. La mayoría de las acuarelas son sintéticas, pero estas son del mundo natural. Mira, ahí veo otro comentario. Giovanni Balzarani también nos está mandando saludos, así que muchas gracias. Hola, Giovanni, por unirte. Hi to all. Hi. And remember that Giovanni has just been a father. Recordemos que Giovanni acaba de ser padre. Felicitaciones, Giovanni. Congratulations. Ahí también comentarios en inglés. Hello, Elke. Nice to see you. Es de Alemania. Elke Mendler es de Alemania. Yes, fabulous painter. Yes. Amazing. Yes. Perfecto. John, si es que quiere que mostremos las manitos, que me avise para que pongamos otra cámara, ¿ya? Whenever you wish the other camera to be shown, just let us know. Okay. Okay. So, would you like me to talk about the Primateks? Okay, so the other camera would be fantastic. Perfect. Let us
Great. So this is the story about the how we make paint. And we make paint whether it is a synthetic, that means it comes from the laboratory, or a natural. Many of the steps are the same. It always starts with the artist. So if we looked at a clock, it would start with the artist. We source the minerals. Bruce, who's my mineralogist, goes around the world and sources the mineral. For example, this is Afghan lapis. This is Chilean polished lapis. Bueno, esta es la historia de cómo hacemos el color. Siempre empezamos por el artista. Esta es el principio de todo, lo que el artista necesita. Después vamos a buscar la fuente a algunos lugares del mundo y obtenemos piedras como esta que se ve a la derecha, que es exactamente la foto como este lápiz lazuli, que es de Afganistán, y el otro lápiz lazuli era pulido de Chile. So the whole idea with the Primatex is we start with the mineral itself. And the particle size, when we're done processing it, has to be less than 40 microns. A piece of paper thickness, the thickness of this piece of paper is 100 microns. That just kind of tells you how small the particle size has to be. And we have to do that by fracturing. We can't crush it. We have to fracture it so we don't destroy the crystal. Claro, el proceso empieza haciendo partículas pequeñas, moliendo el mineral, pero no pueden, diríamos, estrujarlo y chafarlo, sino que lo tienen que como desestructurar para que los cristales queden intactos. En la pieza, o sea, cada fragmento de mineral tiene que tener 40 micrones de tamaño máximo. Y para que nos hagamos una idea, el papel tiene 100 micrones, o sea, para que veamos lo enormemente pequeños que son los fragmentos. So when we have the mineral, we send Bruce out to find the minerals. Then we get the mineral, and then we put it through 3 different mills. First, there's a jaw mill, and the jaw mill turns something the size of this into pieces about this big. Pieces about this big. So much, much smaller. Claro, Bruce es uno de los mineralogistas que van a buscar el material. Cuando lo tienen, lo ponen en 3 máquinas de moler. La primera hace de una pieza grande como esta que tiene en la mano, hace otras mucho más pequeñas como la bola que nos ha mostrado. And once we get it to this big, from this to this size, we put this one in what's called a hammer mill. And it's a bunch of little tiny hammers that move like this, cleaving the particle. And what's going to come out of there is the size of a piece of rice. Y una vez que tienen los otros trozos, lo ponen en este otro molino, digamos, que se llama molino de martillo, porque tiene como unos pequeños martillitos que van golpeando alternativamente las piezas y salen del tamaño de un grano de arroz. Once we get the size of the piece of rice, we put it to what's called a ball mill, which they look like little tiny pieces of almond, and they tumble and tumble like clothes in a dryer. They tumble and tumble and tumble and tumble. And then what's going to get is we're going to get particle size of 40 microns. John, what is the name of this sort of mill? It's called a ball mill, B-A-L-L, ball mill. A ball, like a football, yeah. Este tipo de es la tercera máquina de moler o molino. Se llama molino de bolas porque lo va echando material como en una secadora que va de un lado a otro hasta que quedan partículas ínfimas que son de los 40 micrones. So anywhere from, depending on the mineral, anywhere from 1 month to 4 months later,
we get pigment. So this is 80%. We have the lapis to 80% purity. So we started with this, and then about 4 months later, we have this. The process has taken over 4 months. There's a lot of steps to get to this right here. Bueno, 4 meses más tarde normalmente, depende del mineral un poquito menos, pero en este caso este mineral, como es un proceso muy largo, después de 4 meses pasas de esta piedra a esto que es ya el pigmento con el que van a hacer el material. Hola Leticia, hello, hi. Hola, Leticia. Felicidades, congratulations for being a mama. Yes. Yes. So once we get to the pigment, then we start the process of making the paint. Making paint is a lot like cooking. You have a vessel, you put in your gum arabic, your distilled water, you put in your pigment, and then you're going to mix. And what we want, reason we use distilled water, it takes out other particulates that are in there. We want it to be as pure as possible. And the whole idea about making paint is to have the maximum amount of refraction, that it's uniform. When we mix the gum arabic, the distilled water with the pigment, it causes agglomerates. Mm-hmm. And that's because just like taking clothes out of your dryer, there's a static charge. And the particles want to be together. They like each other. They want to be together. And for us to get the maximum amount of light, we need to have them pull apart. And that's what we use gum arabic, is to separate those particles and have them be linear. A ver, just a second. That was a lot. I remember. Yeah. A ver, ahora llega el paso de hacer realmente la pintura. Se parece un poco a cocinar. Entonces tienes estos contenedores, estos contenedores donde ponen la goma arábiga, el agua destilada y el pigmento. ¿Por qué agua destilada? Pues para que se libere de las impurezas que pudiera tener de otros elementos. Entonces lo mezclan hasta que se hace la pintura. Su objetivo es tener el máximo cantidad de refracción, es decir, que refleje la luz el máximo posible. Cuando se hace el pigmento, el color, la acuarela, las partículas tienden a pelotonarse, a hacerse como una bola, porque es como que las partículas se gustan unas a otras, y igual como cuando sacas la ropa de una lavadora tiene electricidad estática, aquí pues también. ¿Y su objetivo cuál es? Pues separarlas para que sean como líneas de forma lineal, que se separen individualmente para poder reflejar mejor la luz. I think I got that. Okay. So that's kind of the general steps in making a paint. So now let me show you the minerals themselves. Gabriel is asking, why is the power lighter in color? The stone, I don't know. I don't understand that. I think there is a word missing. So our lapis looks like this, baby blue. Mm-hmm. You'll see others that are very blue. That's really not lapis. That is ultramarine blue or French ultramarine. Lapis itself is extremely expensive. If you're buying this off of the market, it could be up to $2,000 a kilo. El lápiz verdadero es muy caro, puede llegar a $2,000 el kilo. Entonces, cuando lo ves muy azul, no es realmente pigmento de lápiz lazuli, porque el lápiz lazuli es de este color más claro. Because the one thing when you're dealing with minerals is you're always in competition with people that want to use the minerals for jewelry. Mm-hmm. Right. Claro, cuando usas minerales para hacer los colores, siempre entras en competición con las personas que quieren usar el mineral para la joyería.
So let's look at some of the minerals. I brought quite a few of them out. Vamos a mirar los minerales. He traído unos cuantos. I think George Politis later on today will be showing some of these minerals. This is going to be sodalite. And so here's the minerals. Sodalite. George Politis va a venir más tarde y él creo que va a usar alguno de estos minerales. Este es el sodalita. Ese es uno de mis favoritos. Sodalite looks like when we paint it out. This is a 1 to 10 mixture, and then we do a wash. 1 part paint by weight to 10 parts distilled water by weight. And then the chemist mixes it up and does a wash. And so what you can see here, which is kind of interesting, and what makes the Primatex different, is this is natural granulation. And you get granulation because of different size or different shape or different specific gravity of the wash. That's what makes the Primatex really beautiful. Aquí lo que para hacer estas muestras, lo que hacemos es tomamos una parte de color con 10 partes de agua. Es 1/10. Y este en concreto tiene esta hermosa granulación que es natural, debido a los diferentes tamaños de las partículas o diferente gravedad de las partículas, y por esto se forman estas texturas increíbles. Yes. Okay, so this one right here is very popular. It was our last, this is the most recent Primatek that we've made, and it is red jasper. And I saw this everywhere in India. If you look at a lot of the monuments in India, they all have red jasper. Red jasper is everywhere. And so this is what red jasper looks like. And this is the mineral it's made from, red jasper. Este red jasper es jasper rojo, no sé bien cómo se traduce. ¿Lo sabes tú? ¿Cómo se traduce en español? Y igual lo diría jasper rojo, sí, no estoy segura de la traducción literal. Sí. Bueno, este mineral está muchísimo en la India, está por todas partes, porque él cuando fue a la India vio a que en todas las partes los monumentos tenían este tono, y este es el último mineral Primatek que han hecho. Diaspro rojo, dice Leticia. Diaspro, no había escuchado nunca diaspro. Puede ser. So this is tiger's eye. You kind of see why it's called tiger's eye. I'm trying to figure out where there it is. Okay. There. You can kind of see why it's tiger's eye. Este es el ojo del tigre. Este se llama ojo de tigre. Ya podéis ver por qué se llama ojo de tigre. And this is red tiger's eye. Red. Este es ojo de tigre rojo. Yeah. And when this is put into an oven about 700 degrees Fahrenheit, 700 to 1,000 degrees, we can change the oxidation state to the red. So this is how it exists. We can make this one by putting it into a furnace. We put this one into a furnace to change it into this, which is burnt tiger's eye. Bueno, así es como es el original, el ojo de tigre, y cuando lo ponemos en un horno a 700-800 grados Fahrenheit, se oxida y entonces es cuando se vuelve rojo, pero el original es amarillo. He buscado la traducción de Jasper y es Jasper. Es Jasper rojo. Mira, aquí Noel también nos lo decía que es Jasper. Jasper es Jasper. Sí, gracias. Natalie también nos lo dice. En español, Jasper. Gracias. You know, George. De cuántos colaboradores que tenemos, ¿no? George will be showing the sodalite and the tiger's eye today. George va a mostrar el sodalite y el sodalita y el ojo de tigre. Y Gabriel nos dice que su preferido es el tiger's eye. Su preferido es el ojo de tigre. That's lovely, Gabriel. So this right here is green apatite. So you can really see the granulation. The green apatite is just like the sodalite.
really, really, really granulates. Really granulates. Esta es la patita verde que granula muchísimo, igual que el sodalita. Tiene una granulación preciosa. Is this the one from Australia? Or that's Amazonite? No, that's serpentine. Green epitite is from South America. Tiger's eye is from South America. Sodalite is from South America. South America has many, many, many minerals. Lapis is from Chile. So we source it in Chile and we source it in Afghanistan. But mostly Chile. So this is en Chile hay muchos minerales. Yo le he preguntado si es el de Australia, pero me ha dicho no, este es otro. Es de Sudamérica, tanto este como el sodalita, como otros, muchos minerales están en Sudamérica, los sacan de Sudamérica, como el lapislázuli, como hemos visto antes, hay un lapislázuli también de Chile. Yeah, so that's what it looks like. You can see it's a crystal. Right. Podemos ver que es un cristal, así es como se ve, ¿no? Todo él. Gabriel comenta que el Tiger's Eye es muy bueno para hacer arenas, por ejemplo. Gabriel is saying that Tiger's Eye is very good for painting sand. Oh, cool. So this is Jadeite. Este es Jadeite. This is Jadeite. This is Jadeite. Jadeite. Es verde, yeah. Jadeite. It looks dark, though. The mineral itself looks dark. So the thing to remember when you're looking at a massive is it's going to look different when you process it down to 40 microns or 30 microns. It's going to look different, for example, if you put it into an oil because it's within the linseed matrix. How something looks to our eyes is all about this right here. It's about the refraction, because the refraction or the reflection is what shows us color. When you're looking at watercolor, the thing about watercolor is you're really getting to see what the pigment looks like. So whether you're an acrylic artist or an oil color artist, it's really cool to look at it as a watercolor because you can really see the pigment. It's not within a polymer matrix, which would be acrylic, and it's not within a linseed matrix, which would be an oil. This is as close as you're going to get to be able to see what the pigment looks like. Yo le he comentado que el mineral se veía muy diferente, parecía un color oscuro, ¿no? Pero que después, una vez procesado, se ve verde. Y es lo que John ha explicado, que realmente o sea, cuando tú lo ves así con la vista, tiene una apariencia, pero una vez procesado tiene otra, y de la manera como es más, diríamos, más fiel al original es en acuarela, porque en óleo está en aceite de linaza o en acrílicos está en un polímero disuelto, pero en acuarela no, mantiene su estado natural y es, tal como lo vemos, es según los círculos estos que reflejan la luz. Entonces, la manera más natural de ver el color es con la acuarela. Es como sale la naturaleza misma del mineral. John, we have a question by Noel. Jade and Jadeite, is that the same? So they're yes and no. How do you like that? Yes and no. So there's really no such. That's a great question. There really is no such thing as jade. No hay nada que se llame en realidad jade. So there's two minerals. One which is green, which is called jadeite. Hay uno verde que es verde, que es el jadeite. One which is white or whitish called nephrite. 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 Hay uno que es como blanquinoso que se llama nefrita. So the two things that most people understand as being jade are really jadeite or nephrite.
So that's a great question. Es una gran pregunta. En realidad, la gente lo que entiende como jade, en realidad es jadeita y nefrita. Creo que lo he traducido bien. The other one that really loves the jadeite is Thomas Scholler. Thomas Scholler. Otra persona que le encanta este color jadeita es Thomas Scholler. Is that the mineral that the watercolor that he said he changed his painting forever? Yes, it was jadeite. Yeah, absolutely. Thomas Scholler de Estados Unidos comentó sobre este color que le había cambiado su pintura totalmente, para siempre, desde que conoció este color. So this is sugilite. Esta es sugilita. Sugilite. Sugilita. So when I mention these names like jadeite, ITE, sugilite, ITE, Amazonite, ITE. ITE means mineral. So whenever you see ITE at the end, that's saying it's a mineral. Cuando yo menciono estos nombres que acaban en ita, jadeita, amazonita, sodalita, esto, el ita, ITE en inglés, significa mineral. Esto es lo que quiere decir. Se nos está pegando John un poco, parece, ¿eh? Yo por lo menos lo veo en mis dos pantallas medio congelado. Yes, better. Your signal is better. It was like half frozen for a while. Mine? Yes. But it's better. Now it's better. Now you've come back. Maybe I was just moving really slow. Maybe. Tal vez se estaba moviendo muy despacito. So this is Amazonite. Amazon. Esta es amazonita. Any idea where Amazonite would be from? ¿De Amazon? Brazil. ¿Tenemos alguna idea de dónde viene amazonita? Pues del Amazonas, ¿no? So Amazonite. De Brasil, viene de Brasil, exactamente. This one is Tourmaline. So it's a black mineral. You can see the mineral faces. Aquí es turmalina. Vemos las diferentes caras, los diferentes lados del mineral. And there's what it looks like. So really good granulation. Este también granula muchísimo, es preciosa la granulación. So this is a 1 to 10, and then it's a wash by the chemist. And then he unloads the brush, just does a 1 to 10, mixes it, loads the brush, and then just goes from loaded to unloaded. So it just gives the range of the color. La manera como hace estas muestras de color, hace una parte sobre 10 de color y hace la parte de arriba. Después vuelve a cargar el pincel y hace una, es más concentrado, después va haciendo diferentes líneas hasta que se le va perdiendo color, y eso da la idea de los valores de la graduación del color. So this, you can kind of, let me see if I can get so there you can see the brush strokes. You can see the mica in the brush strokes. See Aquí that? vemos la mica en los lavados. What color is this? This is red fuchsite. That's pretty. Fuchsita, creo que el nombre es fuchsita roja. And it's just loaded with mica. Loaded with. Está muy cargadito de mica. Yeah. And this is from South America as well. También es de Sudamérica. John, did you know that in Brazil there is a state that is called Minas Gerais? Yes. Yes. Most of the minerals come from Minas Gerais. That's what we say here in the U.S. Yeah, absolutely. Very, very, very popular place for minerals. Es un lugar muy popular para minerales que se llama Minas Gerais en Brasil. So this I is have the a question. This I is have a question by Elke Memler.
Okay, this is the green. Yes, this is the green version of fuchsite. So there's a red version and a green version. But without, it's natural. Both colors are natural. All Primateks are natural. No, I mean, not like the tiger's eye that you warm it. So the tiger's eye is natural, except for the red tiger's eye, we put it into an oven. This is actually green fuchsite, which has always been green fuchsite. Yeah, so the question? Esta es fucsita verde, igual que la otra. Es otra variedad que esta es en verde. La otra es en roja y esta es en verde. So green fuchsite also has so many mica, so much mica. Yes, loaded. También está muy cargado de mica. And the question by Elke Memler, I've just seen it. She says, does it make a difference if good mood, for example, classical music, is played when coating the color? Does this make the pigments arrange better? Oh, that's cute. I think when I've talked to you, this is a question that Gabriel Stockton asks every time there's a presentation, is what music do you listen to? And I think the vast majority of artists listen to music as they paint, as a way to hear something exciting. I would always say it can't hurt. It can't hurt. Can't hurt. O sea, el que me preguntaba si a la hora de hacer el color, si le pones música clásica o algo, o un buen rollito, un buen humor, si esto afectaría cómo se hace el color. Y John ha comentado que, bueno, que igual como Gabriel también siempre pregunta a todos los artistas que van, ¿escuchas música? ¿Qué música escuchas? Él cree que todos los artistas escuchan música cuando pintan y que desde luego no hace daño, que eso no puede hacer daño. So this is zoisite. And zoisite, you can see right here, these pieces of red, these red bands, those are all rubies. Este mineral se llama zoisita y todos estos pequeños trocitos y líneas en rojo, esto es rubí. So it's a semi-precious stone or a precious stone. Yeah, the majority of them are semi-precious. So that's zoisite. La mayoría de ellas son semipreciosas. This one is found in Minnesota. It's called Minnesota pipestone. Esta es la Minnesota pipestone. piedra que viene de Minnesota y se llama Minnesota pipestone. No sé cómo se traduciría esto en español. So the thing that made Minnesota pipestone very, very famous is this is what the American Indians made peace pipes from, alkalinite. And the really, piedra de pipa. Algo así. The really interesting thing about this particular mineral, it's found mostly in America, but they would also find the artwork and the pipes in Central and South America. And all that showed is there was a trade route. And that's how a lot of trade routes are established is, well, that mineral doesn't really exist here. And the only way it got there is people traded. It's kind of interesting. Bueno, esta se llama, he buscado la traducción, se llama pipa de piedra, ¿no? Es de Minnesota y esta la usaban los indios americanos muchas veces para construir sus pipas de la paz. Lo curioso es que esta piedra que es de Minnesota, que es de Estados Unidos, también se encuentra en América Central y en Sudamérica. Y la razón es porque las personas, porque no se produce allí, pero que las personas la llevaban, la transportaban, hacían pues comercio o lo que fuera con la piedra. Eso le parece muy curioso. So this right here is from Arizona. This is called Yavapai. And the Grand Canyon is in Yavapai County. So it's Yavapai. Esta piedra se llama Yavapai, que es de la zona de Arizona, que es del Gran Cañón. Que todo el Gran Cañón está hecho en esta piedra. Yavapai. Yavapai. Is that an Indian name, maybe? Yes, it is. Es un nombre indio de los aborígenes.
And this is burnt bronzite, and this is bronzite. Let's see if we can show that to you. Bronzita y bronzita tostada. So you can see the reflection on the bronzite. So this is burnt bronzite. This is putting this bronzite, which we have one of the colors, into the same oven, turning it up and changing the oxidation state to be burnt bronzite. So La bronzita, pues también si se pone en un horno y se calienta a 700-800 grados, también después es el bronzita tostado que se vuelve más rojo. Gabriel says he hasn't tried Java pie yet. And that he feels peace painting with the Minnesota pipestone. Oh, pretty cool. So there is the bronzite, which was Bronzita. this one. Bronzite. Put this into an oven, and we get burnt bronzite. It's like golden. It has like a golden hue, right? Yes. Yep. Tiene como un tono dorado. Tiene como un poco de mica también, probablemente. Tiene como brillo. Does it have mica? It does not. No. Pero tiene un brillito. So this right here is rhodonite. Esta rhodonita. Rhodonite. You see the. So rhodonite is probably one of the more expensive minerals because this makes gorgeous, really gorgeous jewelry. When it's polished out, it's just beautiful. Beautiful. Rhodonita es uno de los minerales más caros porque hace unas piezas de joyería preciosas cuando está pulido. So this is the one that you were talking about, Angela. This is serpentine. Este es el serpentina del que yo hablaba antes, que este es de Australia. That's from Australia, right? This is from Australia. It's from Australia. It's from Tasmania. De Tasmania. So that is serpentine. Serpentina. And I have seen photos of you in that mine. I think. Yeah, it was neat. All my shoes were all green. It was everywhere, and it was really interesting to see the miner who had been mining there all his life. The story of miners is really interesting. Dan and I were talking about miners, and a lot of the miners, when it comes to these minerals, it's usually a family or it's an individual, and they will take months to get into a pocket and make sure they don't destroy the mineral, so they get beautiful specimens. So they're very sensitive to the environment. In fact, go ahead. Este mineral de Tasmania, él estuvo allí, yo le he visto una foto donde él sale allí y dice que todas estaba en todas partes, sus suelas, los zapatos, todo estaba verde. Y el minero que trabajaba allí es muy curioso porque suelen ser familias de mineros y que hacen todo lo que pueden para sacar el trozo más pulido del mineral. Y tiene algunas historias y ahora nos va a contar una. Are you going to tell us a story about this miner? One miner. So these actually, the rhodonite comes from where they were going after gold. And these were just left in the pits, or the burden, which is when they dig out a hole, they push all of the dirt that comes from out of the hole into a big pile. Well, these had no value back in the day. And so they were just left. And now people go through and they're going through all of what used to be called the trash to find these minerals. Este mineral estaba en la zona donde se buscaba oro. Y estaba como era dentro de como la basura, la dejaban así amontonada al lado porque no les servía para nada, no tenía ningún valor en ese momento.
Y ahora, hoy en día, van a buscar estos depósitos de basuras para buscar estas piedras que son preciosas. So this is purpurite. Purpurita. And you can see the purpurite right on the oxidation on the outside of it. So it's a very other than mummy bauxite, which I'll show you for a second, it's the one that the oxidation's even on the outside of the mineral. So very, very. Este mineral es el que más está oxidado, está fuera del mineral. Y ahora nos va a enseñar el otro, que es mummy bauxite. Complementado, que sí que es como un material como un poco de arcilla, y por eso es más claro que otros minerales. Y Gabriel says that serpentine is another of Thomas Schaller's colors. Oh, okay. So this right here, let me show this one in a second. This is a garnet. This is a garnet crystal. Este es un cristal de Garnet, que tampoco sé si tiene un nombre diferente. Granate me dice, vale. It has a very Granate. Granate, gracias. Kind of color. It's very pure, so not a lot of granulation with the garnet, just because they're so pure. There's not a lot of other things associated with it. For example, if you look at the lapis, you can see there's mica, you can see there's quartz, there's other things associated with it. There's very little with the garnet. It's a very, very, very pure. Con este mineral es tan puro que casi no hay granulación, porque no hay, así como con el lápiz hay, no sé, hay mica y hay estas vetas más claras. En el granate, pues no hay nada. Es muy puro. So we have several different hematites. We have hematite violet, hematite burnt scarlet. And let me show you. Tenemos varios hematitas. Aquí hay el hematita violeta. So. Mira, es magnético. It's magnetic, yes. It's because it's iron. Porque tiene hierro. It's kind of and it's very crystal. See the crystals? ¿Veis cómo hay muchísimos cristales? Those are all crystals. It's kind of a plain mineral, but it's a very pretty mineral. It's very heavy too, very heavy. Es un mineral como muy básico, pero es muy hermoso y también muy pesado. Gabriel asks, Garnet is red or orange? One more time. Garnet is red or orange? It's more of an orange. Very pretty. Es más bien un naranja, porque Gabriel preguntaba si es rojo o un naranja. Y dice John que es más tirando a naranja. So this is the Piemontite that George will be showing today. Unfortunately, I sent a lot of my minerals to Canada. There's one of our, there's showing to some artists in Canada. So I sent my only specimen to Canada. But this is Piemontite. It was really very, very popular when we had a show in Portugal, because of roofs in Portugal, that beautiful red they have there. In Spain too, because it has that pretty color to it. Este color es el Piemontita, que es uno de los que va a usar George hoy. Él no tiene una muestra porque hay un grupo de artistas de Canadá que querían experimentar exactamente estos minerales, y él les montó la única piedra que tenía. Pero es muy popular en Portugal porque las casas muchas tienen este color. Aviso por si acaso, George Politis ya se unió, así que cuando quieran lo podemos pasar también. George is there already. Oh, good. So this is the last one, is mummy bauxite. And mummy bauxite. El último es el mummy bauxite. Very pretty color. And let me show you the mineral. It's not because the mineral is really. I'll show you. It's
it's quite beautiful. It's more beautiful here in front of me than what you're seeing. Put the light on that. Let's see if I get the light Aquí up there. es mucho más bonito de lo que vosotros veis a través de la cámara. Let me show you. Oh, no. ¿Veis? Lo It veis is como mancha. it is just so full. Of pigment. It's just amazing the amount, and that's just because it's oxidizing. Y simplemente está como oxidándose y por eso tiene tanta cantidad de pigmento. So very, very beautiful color. Beautiful, beautiful color. Beautiful. It's almost like Es un color hermoso. almost like a blood. So we have Casi como bloodstone. sangre. So Tenemos bloodstone. el bloodstone, la piedra de sangre. So hematite means blood. It's like heme, blood. Mhm. So Matito también hematites, significa sangre. and also the mummy bauxite has that gorgeous, gorgeous, beautiful, deep red. Y el mommy bauxite también tiene un rojo Beautiful profundo, color. casi como si fuera sangre. Okay. So there we go. Bauxita de la momia sería, más o menos, ¿no? Ujú. El Exacto. mineral. Okay. I learned to wear gloves when I touch that. Otherwise, I walk away with red hands. Antes de fijarme en eso, cuando cogía el mineral siempre acababa con las manos rojas. And then on our site, you can find the literature about how we make paint. Also, about each and every one of the Primateks and kind of where they're from. For example, on this page, Brazil. The Tiger's Eye, Africa. Diopside is Australia, but many are Brazil. So amethyst is Brazil, Amazonite is Brazil, black tourmaline is Brazil. So lots and lots of minerals from South America. Hay muchísimos minerales de Sudamérica. Podéis encontrar todos los textos de referencia sobre estos minerales en la web. Entonces, veis aquí hay este folleto de cómo se hace el color y el otro de todos los minerales Primatek. Y está exactamente el nombre y dónde son originarios. Muchísimos son de Brasil, algunos de África, otros de Chile, de Sudamérica. Bueno, podéis investigar. So there is one other one that George, I believe, is going to show today, and he asked about, and that was the Mayan Blue Genuine. And the Mayan Blue Genuine it's not a mineral. It's called genuine because it was a process that the Mayans used in creating that blue. And it was recreated at the Texas at the university, in which they take indigo and they infuse indigo into clay. And they go through the same process the Mayans used in making the blue paint they used. So that's why we call it Mayan Blue Genuine. Entonces, uno de los colores que le gustan mucho a George es el azul maya genuino, que este no es un Primatek, pero este sigue el proceso el mismo que usaban los mayas. Ellos tomaban el color índigo, lo metían dentro de una piedra. How did they infuse the indigo? It's a whole process that they use, Angela. It's a patented process that they use, but in general, it's indigo, the pigment indigo, put into clay, and it's how they do that process that makes it the same as the Mayans. Tomaban el proceso que ellos hacían, se repite prácticamente parecido, que ponían el índigo dentro de la arcilla. Sí. ¿Arcilla podría ser? Arcilla, Sí. Arcilla, sí, perfecto. Sí, y el otro, arcilla, que sí es Primatek, pero no es un mineral. Es Primatek, pero no es un mineral. Exacto. Dijiste que no era un Primatek, pero sí, eso. Por si acaso queda la duda ya. Perdón, sí. Sí que es un Primatek, pero no es un mineral. Es el único que no es un mineral. Ajá. Gabriel wants to know if you have the Sleeping Beauty turquoise.
Ah, no, ya no está aquí, John. A lo mejor lo fue a buscar, yo creo. Porque vio los comentarios y se ¿Ah, sí, los levantó. vio? Creo que sí. Ujú. Bueno, por mientras puedo aprovechar de comentar, ya viene John, pero que existe una carta de puntos pequeñita que es de los Marvels, que trae puntitos de 36 colores diferentes de los que estamos viendo hoy día. Así que si quieren Oh, probar estos colores sin comprarse todos los tubos grandes, esta es una excelente opción. Muchos colores perfecto, de la línea perfecto. Primatek. Ujú. So Sleeping Beauty. Ah, esta es la Sleeping Beauty turquesa, la bella durmiente turquesa. And this is another Qué garnet. hermosa. Y esta es Garnet. Garnet is del granate, ¿no? Granate parece. Yeah, they make beautiful jewelry. When they're polished out, they're just gorgeous for jewelry. They make cabochons for necklaces and for rings. They're just beautiful. Son hermosas piedras para hacer, pues, collares, anillos. Hacen una joyería preciosa. So do any of the viewers have questions? I'd love to answer questions. ¿Hay alguno de los que miran, de los que están siguiéndonos que Hello, tenga Leticia. alguna pregunta? Comentan que tiene una P y no una flor. Claro. No veo preguntas. Natalie, Ajá. give us the stories of artists that came to you with a Primatek color. How does it happen? Natalie is asking this question. So the first Primatek color that we ever did was Lapis. And so Lapis is the first true ultramarine. And then from this, there was a contest to create a synthetic, and that's how we came up with the art industry came up with the ultramarine and the ultramarine blue. Those are synthetic form of the original Lapis, which is the true ultramarine. About probably 37, maybe even 40 years ago, we had a lapidary, and he was retiring, and he came to us with 3 5-gallon buckets full of lapis dust. And he said, well, do you want this? And lapis was, even back then, extremely expensive. And I was like, well, that's not, we don't really do that. He said, no. I want to give it forward. I'll give it to you for free, and you can maybe create something from it. And so the first thing that we did is we created lapis oil. And then from lapis oil, people loved it. And because it had this whole history behind it. And from there, the next thing we did was create lapis watercolor. And so that was the first thing we ever did, was the lapis watercolor. And then from who there, is this person? Who is this person that gave it to you? he was a retired lapidary. What is a lapidary? Lapidary is people that make rings and jewelry. They're called lapidaries. Ah, no conocía esta palabra, lapidario. Vino un señor que ya estaba jubilado, les vino con unos cubos cargados pues de polvo de este mineral y les dijo, os los ofrezco, y ellos no quisieron porque no sabían cómo usarlo. Este fue el primer Primatek que hicieron. Pero después él les dijo, no, lo podéis tener gratuitamente. Y así que lo intentaron procesar, hicieron un óleo, un color de óleo, y a la gente les encantó, y a partir de ahí empezaron a hacer la acuarela, porque el ultramar, este es el auténtico, el original ultramar. Lo que pasa es que el ultramar de ahora y el ultramar francés es artificial, pero este es el original, el natural. So Dan and I were talking, and how we came up with Primatek is it was the methods that ancient people, primitive technology that ancient peoples used. For example, the American Indians would go to riverbeds and they would find siennas or ochres. They would crush those down. They would put them into an animal fat, and they could make war paint, or they could paint their ponies, or they could paint totem poles. So it was looking at what was in the world around them, as most artists even do today, and what could they use in the world around them to create beauty.
And so we thought about that and said, I think artists today would really enjoy using paint in the ways that ancient peoples used them. And that's how we started down the road of making Primatek paints, using minerals that have been around for millennia to come up with paint. Así es como nació los colores Primatek. Por ejemplo, Primatek significa primitivo, tecnología. Es en realidad lo que, por ejemplo, hacían los indios, que iban a los lechos de los ríos y tomaban piedras o minerales y después los fundían, los mezclaban con grasa de animales, y así es como se pintaban la cara, sus caballos, los tótems, y era como explorar el mundo del arte con los materiales que tenían a su alrededor. Y en Daniel Smith John pensó, ¿por qué no intentar acercar esto mismo a los artistas de hoy en día, utilizar los materiales que hay cerca de una manera con la tecnología que usaban los antiguos, los clásicos o las personas de hace mucho tiempo, y así poder explorar de una manera natural el arte que hay alrededor nuestro. Y así nació los colores Primatek. So Liliana asked a question. Yes. Which ones would have metallic effects? So if that means how they would glitter, for example, natural, which is mica, then your fuchsite, red fuchsite, kyanite have that ability because they have huge amounts of mica. If what you meant was which ones can you move the pigment around with a magnet, then it would be, for example, the hematite, because that is going to be magnetic pigment. Or it could be the tourmaline, if I find a place where I have iron. So notice how you have to do that. It's not all places have this, because it's a mineral, not all of the metal is in the same place. For this right here, it happens to be right there. Right there is the strong part for it. So this would also Si te refieres a colores que son magnéticos, entonces tenemos el turmalina, que no tiene la parte magnética en todo el mineral, pero sí en algunas partes. What is the other one that is magnetic? That was tourmaline and all the hematites. Todos los hematitas. And the other ones that have mica, fuchsite, red fuchsite, and then even lapis. If you look at lapis, you can see the fool's gold and lapis. Todos los que brillan para responder a ver, ¿quién era? Bueno, había una persona que ha preguntado qué colores brillaban sobre el papel. Son todos los que tienen, pues, la mica, incluso lapislázuli, el fucsita, ya no me acuerdo. Todos los que tienen la mica. Gabriel pregunta, how much water do artists need to use with these Primateks? He's asking me. Are you asking me, Gabriel? Am I passing a test? ¿Cuánta agua se usa con estos Primateks? I guess it depends how light you want to make them. If you want to make them very concentrated, don't use much water. Si los quieres concentrar más, no uses mucha agua. Another question about EVS AME. I heard that the Cobalt Blue and its origin in Daniel Smith. Also, do you also work with the mineral of the cobalt to make the original Cobalt Blue? We do not. No, the only ones that we deal with are the 39 that are the Primateks. The other ones are we source from people that are using them in industry. No usan el mineral de cobalto original. Los únicos que son minerales son los Primatek. Nosotros usan
pues los sintéticos para lo mismo que para la industria. Ujú. ¿Estos son cuarzos? ¿Cuáles son cuarzos? Miriam Méndez pregunta, ¿estos son cuarzos? This person, Miriam, asks if they are quartz, these minerals. Some mineral can contain quartz, but they're not. So you can have quartz, for example, within lapis. Algunos sí que tienen cuarzo. Por ejemplo, este que es el lápiz lazuli, puedes encontrar cuarzo dentro. But no, quartz does not give anything a good color. And it's very, very, from a hardness scale, it's very, very hard. It's really not worthwhile. It's like sometimes Los cuarzos realmente... Go ahead. Sorry? Go ahead. No, you. Some people ask about using diamonds, and the reason we wouldn't use diamonds or opals is, one, they're not going to have any good color, and two, they're so hard, they're going to destroy my machines. And all of those things. Los cuarzos, el problema con los cuarzos es que no dan para usarlos como para pigmentos, es que no dan muy buen color, y aparte que son muy duros para moler. Y por ejemplo, cuando le preguntan ¿por qué no haces ópalos, minerales de ópalos o de diamantes? Él dice, no, primero porque no tienen muy buen color para hacer pigmentos, y después porque me destruirían las máquinas que tengo, son tan duros que me destruirían todo. So if we look at a scale going from 1 to 10, 1 to 10 in terms of hardness, the thing that is most hard is a diamond. Diamond is the hardest. Si miramos una escala del 1 al 10 sobre dureza, el más duro es el diamante, que sería el número 10. At 5 is iron. Iron is about es el hierro. Este sería el número 5. And then el número quartz 9 is a 9. So quartz is sería 9. as hard as diamond. And neither one of these really give you anything from a painting standpoint, any type of beauty. Claro. Ninguno de estos que son tan duros te dan ninguna belleza de caras a la pigmentación. And they're so hard, they destroy my iron machines. Y como las máquinas son de hierro, me destruyen las máquinas de hierro porque son del número 5 de dureza. Entonces no vale la pena. And you may not know this, sería el 1. but we all get to be Superman on the one that the mineral that's a 1, because the mineral that's a 1 is talc. And you can get talc and put it in your hand and just crush it. We can all play Superman with talc, but not with diamonds. El que es más blando sería el talco, y todos podemos jugar a ser Superman cogiendo el talco y chafándolo y destrozándolo, estrujándolo en nuestras manos, pero no podemos hacer esto con los diamantes. And that's called the Friedrich Mohs, the Mohs scale of hardness. Esto sería el de Mohs. La escala de dureza de Mohs, algo así. Exacto. That sounded good. Muy bien. If EVS, the girl who asked if they were quartz, she says, so you work from minerals with a great variety of with a great amount of pigment, and they are accessible. They are easy to get in a variety of colors and pigments. Yeah, I wouldn't say they're easy to get. Accessible, maybe. They're accessible. We try to buy minerals every time we can buy them. In fact, Bruce just came back from Tucson, which is the biggest mineral show in the world, and that's where we meet with our mineralogists. One, because to come into the U.S. and be at that show, you have to show all the paperwork of how it was sourced and who it was sourced from. And we want that. We want all that paperwork that shows there's a whole history behind it. And
So it's getting tougher and tougher. The U.S. used to have a lot of minerals, but now we have houses over the top of them, and pretty soon that's going to happen everywhere in the world. Is that there's going to be cities on top of the minerals, and that's kind of that it ends, right? And Claro. we're all growing. Is that fair in Tucson? You said. One more time, please. It's in Tucson. Tucson, Arizona. One of the biggest minerals. Tucson, Arizona, es uno de las ferias mundiales más importantes y ahí es donde se encuentran todos y presentan sus minerales. Entonces no es que sea tan fácil, pero allí tienen toda la documentación de dónde se obtuvo, de cuáles sus características, etcétera. Y cuenta John que en Estados Unidos tienen muchos minerales, pero el problema es que ahora han hecho casas encima de ellas. O sea que muchos de los recursos se han terminado, pero no porque se hayan terminado, sino porque ahora hay construcciones encima. Y esto pues poco a poco va a ir sucediendo en muchas partes del mundo, a no ser que se sepa que ya están ahí. So there was a What really is good the level of hardness of Jasper and Lapis lazuli? I would have to. So they're going to be between. I might have that for you. Between a 5 and an 8. Ahora le hemos puesto en un compromiso. Él cree que es entre un 5 y un 8. Difícil pregunta. So here on this page, you can see the hardness. Diamond is a 10. Talc is a 1. Quartz is a 7. I found quartz to be actually harder than that. Apatite is a 5, so it's La apatita es un 5, el cuarzo es un 7, él pensaba que era más duro. It's as tough as a knife blade. Es como un cuchillo. So it'd be probably between a 5 and a 7 would be lapis. El lápiz lazuli sería entre un 5 y un 7. The higher up the scale it goes, the more time it takes us to process it. Because it's not about crushing it, it's about fracturing the crystal, not destroying the crystal. Claro, porque el proceso no se trata de desmenuzarlo, sino de fracturarlo y separarlos para que no queden totalmente destrozados los cristales. Marjorie mentions that she went to that fair, the Tucson fair, when she lived there. Oh, fantastic. It's a beautiful, beautiful time to go. The minerals are gorgeous. Sí, debe ser una feria genial, estupenda, porque los minerales son fantásticos. So I'm always asked about, well, can you find more minerals to make paint from? And we look at a lot of minerals. But the minerals also, before we will send them to our floor to start the paint process, have to go out to toxicology. They have to pass toxicology before we will put those onto our floor to make paint. So we're gonna assure that they're safe before they ever become and are used in the paint process. Ellos investigan y buscan otros minerales siempre constantemente, pero antes de que se decidan a usar un mineral, siempre tiene que pasar primero por el test de toxicología, porque jamás van a empezar a procesar un mineral para hacer una acuarela o un color hasta que haya pasado todos los test y estén seguros de que no va a ser tóxico para las personas. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no usan, por ejemplo, la malaquita? Creo que he escuchado algunas cosas, pero me gustaría que John nos comentara porque al parecer tuvieron malaquita, pero la sacaron. Hay otras compañías que siguen usando malaquita. Sería interesante saber por qué no. This is a question by Dani. She's asking, she thinks that you used malachite before. Yes. And some other companies use it, but why have you stopped using it? Or what is the reason? So we did both malachite and azurite. They're pseudomorphs of one another. It means one comes from the other. So they exist. I could show you a piece where you can actually see them existing together. And when
when we had the ability to put on the invoice exactly how to use it, it was different than selling the product into places where so malachite can react with aluminum. It's no issue. You just take it off, and but not everybody's going to know that. So we were able to put that on our invoices so people would see it, the artist would see it and say, oh, that's no problem, I just do this. You can't do that when you're no longer selling direct to the customer. And for us, making sure our customer has joy when they open up the paint, whatever paint it happens to be, we took those away. I am going to be bringing the malachite, most likely the malachite, out in pan form, because the pan is in plastic, and so therefore that issue doesn't exist. Entonces, bueno, la malaquita y el otro mineral que no he entendido bien el nombre, que suelen estar uno dentro del otro, aparecen juntos, pero la malaquita puede tener que reacciona con el aluminio, entonces no quiere tener estos, si vendieran directamente al consumidor, pues podrían avisarle, y algunos pintores dicen, bueno, no me importa, pero como no venden directamente al pintor, sino que van a través de distribuidores, no quieren tener ese problema. Tal vez lo vuelvan a sacar la malaquita, pero dentro de las pastillas, porque ahí no, como es plástico, no va a reaccionar con el plástico. They are beautiful colors, and I've had a couple of artists that ran out of it, and I just took paint from our retains, because we keep ones from every batch, and I just sent it to them. Hay algunos artistas que usaban malaquita y después querían continuarlo, y como no, ya no lo producen, pero siempre guardan un stock de cuando descontinúan un color, siempre guardan una cierta reserva. Entonces él les mandó, se lo pidieron y les mandó un poco de colores de esto. Yamila wants to know where she can get the literature and brochures that you're using. So both of these are online. They're at the danielsmith.com. So you can look at both of them online. And I think there's another one that goes over the story of every single color, all 262 colors. Those are online too. If she can't find those, I can send a link. Bueno, esto está todo en la web de ellos, de danielsmith.com. También tengo que decir que ahora mismo está en inglés, pero que esto no lo ha dicho John, pero yo sé que la están traduciendo, están en proceso, solamente les falta corregir, en realidad está traducida, pero les falta corregir algunos detalles. Entonces podrá ser accesible. Si por acaso no lo encuentras y estás interesado, él te puede mandar directamente los enlaces para encontrarla. Uno está en el de los minerales, está en la historia de cómo usamos, cómo se hace el color o algo así. Sí, de todas formas, igual a los que nos siguen desde Somos Color, tenemos desde hace mucho tiempo en nuestro Linktree, que está ahí mismo en nuestro perfil, está puesto al final PDFs informativos. Lo acabo de confirmar de que sigue ahí, y ahí están todos los folletos para que sea más fácil para todos ver. El de historia de color, carta de color, cómo confeccionan sus pinturas, y Primatek. Todos en inglés, pero Ángela nos dice que pronto van a estar también en español. Entonces. Fantástico. That's an excellent idea. Daniela has just explained that they have a link tree, and one of the items on this link tree is all the leafless brochures and all the literature about how to make the color to give an easy access. Es estupendo que tengas este enlace, porque así todo el mundo puede acceder a ello. Y si, por ejemplo, todavía no está traducido, pero because I explained that it's going to be translated, isn't it? Awesome. Se va a traducir todo, pero si alguien no quiere un párrafo en concreto, puede copiarlo y pegarlo en un traductor, porque aunque sea PDF se puede copiar y pegar y ponerlo en Google Translator o en otros traductores. So Dan, what you were asking about, and so this is azurite over malachite, and so we'll be coming out probably next year. Azurita y malaquita.
in this juntas. as a pan, in the malachite in a pan form. That's a really Seguramente pretty el stone. malaquita vendrá en la forma de pastillas. It's beautiful. Mhm. It's a gorgeous color, ¿no? It is beautiful. I'm- Yeah, there's something beautiful about crystals. Yo creo que vamos a estar todos contentos cuando salga ese color. Ay, sí. Sí. ¿Y George está por ahí? Sí, vamos a ver si es que lo podemos agregar. A ver, George. Ahí está George. No sé si nos está escuchando, pero nos puede Hello, hacer ahí una George. señal con las manitos o Hi. algo para ver si nos escucha. Sí. Are you there? Yes, I'm here. Hi. Can you hear me? Hello, George. Yes. Hi. Hi, everybody. Hi from Greece. Hi. Thank you for joining us. Gracias por unirte. It is midnight here. Oh, no. Sí, es medianoche en Grecia, ¿no? ¿El malaquita funcionaría en barra? Would malachite work in a stick? Maybe, ¿no? Yeah. Yes. Sí que funcionaría, sí que funcionaría. George, you are from the beautiful city of Thessaloniki. George es de una ciudad maravillosa que yo adoro que se llama Tesalónica. Está en el norte de Grecia, en el noreste. Y allí pues es una hora más que en España. Yes. Thessaloniki, which is Macedonia, that is Macedonia. Yes, northern Greece in Macedonia. Yes. So I'm ready whenever you want. I can do whatever you want. I hope. I hope. What you let us know, John. Would you like him to start? Oh, sure. Sí, please. Yes. Okay. Puedes. So I'm using several of the Primatek colors, and first of all, hi everybody, because I'm starting without saying hi. Hi everybody. Thank you, John. Thank you, Angela. Thank you, Donnie. Thank you everybody for being here. So I'm using George empieza several... por saludarnos a todos y agradecernos a todos pues que estemos aquí, a los que están presentes, a los que estamos llevando este chat. Por favor, Dani, ¿podrías mostrar su set? Just a second. She will show your set. No tenemos el set aquí en este momento disponible, sí. Es el que has mostrado, ¿no? Uh-huh. Ah, el que yo tenía acá era el set de Mineral Marbles. Sí. Ah, no es este. No. No es el de George. Okay. Vale. Sorry. I thought she had your set. And I don't have it either here. But I have several of the colors that I will be using tonight. And I will use several of the colors that give me beautiful granulation, like Tiger's Eye Genuine and Bloodstone. And, ahora nos muestra colores que le dan muchísima granulación, que son el ojo del tigre, which is the second one, John? George? Bloodstone. Así, la piedra de sangre. And I also like very much in my paintings burnt tiger's eye genuine as well, which is almost in the same family. Ajá, y también el ojo de tigre tostado, un poco más cálido. I like to use Piemontite genuine and Mayan dark blue, and these two mix excellently to give my darks in most of my paintings instead of using black. And when I want to go really dark, I mix Piemontite genuine with Mayan dark blue. Cuando quiere oscuros, a veces le sustituye el negro, usa piemontita genuina y el azul oscuro maya, que juntos le hacen un oscuro muy intenso que es casi negro. So the beautiful thing about these colors is that they offer beautiful granulation, and I use them for my textures. When I want to paint texture, it is a very, very fine and effective way to give so much kind of detail without really painting detail. Le encanta esta
esta granulación porque a veces le dan detalle cuando no quiere, no necesita ni siquiera pintar detalle. Él adora lo que es el efecto granulador. Here we see how cerulean blue mixes with burnt tiger's eye, and this is something that I use a lot for my old Santorini buildings. Eso él lo usa mucho para esta mezcla con el cerúleo y el ojo de tigre tostado, lo usa mucho para dar textura a los edificios antiguos de Santorini. So the way that I would prefer to use these colors is to use them fresh from the tube and paint wet in wet. So, de la manera como más le gusta pintar estos colores es mojado sobre mojado y directamente del tubo para tener lo máximo frescor. Para so first I would wet the surface and mojaría la superficie. And then I would apply the color, letting it flow, which helps the heavier parts stop first and create granulation in the valleys, like that. Aplicaría el color para que se separen las partículas y que las más pesadas vayan a los valles, a las zonas más hundidas, y así se crea la granulación. Pero veo que lo tiene inclinado. George, it is always tilted, isn't it? It is tilted because I want to take advantage of the gravity, and I want to let the colors flow so that it creates granulation by itself. I only help the color flow. Lo inclina para ayudar a que el color fluya y así se produzca la granulación de una manera natural. So here I'm adding some tiger's eye, and then I will add some of the beautiful Piemontite genuine. Gabriel dice que le encanta el ojo de tigre. Ahora está añadiendo el piemontita, que es como un granate, ¿no? Como... And it will be more effective when it dries. So very fast when it starts to dry, and when one color flows into the other, several things start happening without us creating. It is the colors that create the Entonces, effects. cuando el color se va secando, crea unos efectos maravillosos, porque nosotros no hacemos nada, pero el mismo color va superponiéndose uno encima del otro, va creando unos efectos fantásticos. And I would say that one of the colors that give me the most effective granulation, and I use it so much in my darks, is Bloodstone. Bloodstone is really a powerhouse. It is a fantastic color that gives so many interesting results. Uno de los colores que él más usa para sus oscuros es el Bloodstone, que es la piedra de sangre, y le da unos resultados magníficos. And you can already see here that it starts creating granulation. And Ya podemos ver cómo crea granulación. Aunque esté muy mojado, pues ya vemos cosas. I always mix on the paper, which means in several cases, although here I'm not supposed to do that, but as we perhaps do not have so much time, I will add Bloodstone on top of the mixture of tiger's eye and Piemontite, which means that I always
I always mix on the paper. I do not pre-mix on my palette. Well, sometimes I do, but most of the times I mix directly on the paper. Normalmente siempre mezclo no en la paleta, sino encima del papel. Y aquí os voy a mostrar, como hay tal vez poco tiempo, pues voy a mostrar cómo pongo la piedra de sangre, el Bloodstone, encima de la mezcla que había hecho con el ojo de tigre y el piemontita. Can you bring the paper down a little bit? Yeah. When you lift it, yeah, thank you. You mean like that? Yeah, Yes. when you lift it, sometimes we lose the top part. I lose what? Excuse me? We lose, we don't see the very top part. Ah, okay, all right. Okay, So- like that. Yes, thank you. Here I started already a Santorini painting, and you can see that in one of the walls I started with quinacridone gold, and then I mixed on the paper some cerulean blue, which is already in the sky, and then some moonglow, which I also love as a color. It mixes fantastically with quinacridone gold. And then I added some bloodstone in order to create this kind of texture. And you see here that one color flows into the other. It already started drying. In my eyes, when I add cerulean blue and quinacridone gold in such dark areas, it gives light to the painting. And it is like reflected light from other areas. But on the other hand, you see granulation in several areas. So, Okay, George, I don't have so much memory. Just a moment. yeah, sorry. Translate. Sorry. Aquí él ha empezado a pintar esta pared de Santorini. Entonces aquí tenemos el color que es el quinacridone gold, que es el oro quinacridona, que lo usa como base. Después ha añadido cerúleo, azul cerúleo, y también moonglow, que es otro color muy hermoso. Y aquí donde están las texturas granuladoras más oscuras, aquí ha puesto Bloodstone, o sea, la piedra esta de sangre. Y esto le da pues unas sombras que son hermosas, pero a la vez hay luz que viene reflejada pues de los objetos que hay a su alrededor. No es una luz opaca, sino no es una sombra opaca, sino una sombra con muchas luces. So let's say that I would like now to paint a larger area like this wall. And you see, well, I don't do that normally, Angela, you know, but for the purpose of the demonstration, I wrote here several of the colors that I plan to mix on the paper before I go to the darker colors like quinacridone gold, moonglow, cerulean blue, tiger's eye, in several areas here. So let's start by first wetting this area. Bueno, normalmente ya sabemos que él no escribe las pinturas, el nombre de las pinturas encima del papel, pero para que le comprendamos mejor ha escrito los nombres que hemos dicho antes, el dorado quinacridona, que le sirve como base normalmente de todos sus colores, incluso los más oscuros, el cerúleo, el moonglow, que no es un Primatek, pero es un color hermoso que está hecho de 3 colores. Está hecho que después se separan muchas veces, una vez lo has aplicado. El moonglow tiene, ayúdame Dani, tiene verde, ¿verdad? Tiene azul ultramar. Sí. Y un rojo. ¿Un rojo? Y un rojo, sí. Tiene un rojo. What is the red in moonglow, John? John? Yes. What is the red in moonglow? Oh, in moonglow, anthracite red. Antacrinona, ¿no? No lo sé decir bien yo este nombre. Antacrinona. Antacrinona, no sé tampoco. Pero es muy bello. So ultramarine, viridian, and anthracite red. Sí, viridiano, verde viridiano, antacrinona y azul. Ultramar.
desbramar. So you see that I mix colors in several areas and I like to let them mix on the paper. So let's start adding some granulation, and I'm adding some tiger's eye now. Me gusta mucho poner las mezclas de los colores sobre el papel. Ahora voy a usar el ojo de tigre. It seems quite colorful, but I try to tame it down. I try to tone it down as I go, so it will not stay as colorful as that. And gradually I start from the edges, darkening several of the colors, leaving the inner parts normally slightly lighter to suggest transparency like that. Se ve como con mucho color, pero después lo va dejando más suave porque le va poniendo otros colores, aunque deja los centros con este brillo para que resalten más, para que tengan más luz. And this one was Piemontite? Which one was this? This was Piemontite, yes, exactly. Este era Piemontita. Some more moon glow, darkening the edge. I always pay attention to repeat the colors all over the painting, which gives some interest in terms of composition, and repetition is always useful. But as I go, I try to connect with some colors that are going to be, less fancy, like now that I'm adding Bloodstone, or Bloodstone with a little bit of May and Dark Blue. George, I have forgotten what you said at the beginning. What did you say about the corners? I cannot remember. I'm not sure how I started, but I guess I said that I like to work from the edges inwards, and I paint darker colors to the edges, and I stay more transparent inwards because this suggests transparency. Claro, aquí es que a veces me pierdo un poco el hilo de lo que estaba explicando, que es tan interesante, que empieza pues por los márgenes, es donde hace los oscuros más fuertes, y entonces va trabajando hacia adentro y mantiene los más claros en el interior para dar esa expresión de luz. Gabriel comenta que hace es una maravillosa manera de mezclar colores y que hace un modelo, una muestra preciosa. Gabriel says you're making a wonderful pattern, and it's a wonderful way to mix color. Thank you very much, Gabriel. Thank you. So I would let this dry, and then later, as I go, I will try to find areas that are needing more, texture or darker patterns and so on. So I work in several layers, step by step. But I always work thinking like playing chess, which means that I plan to have darker areas and lighter areas next to that, and so on. So when this dries a little bit lighter, I will create a very dark or a darker door next to it. Now you see the granulation and how colors interact with each other. The cerulean blue, another granulating color, it mixes with Piemontite and bungalow, and so many things start happening here. I'm not the one who creates it, it's the colors.
that creates it. Aquí vemos como un color entra dentro del otro y cómo va formando estas maravillosas texturas, estos tonos fantásticos, estas mezclas estupendas que no las hacemos nosotros, que las hace el color mismo para nosotros. Le gusta poner el color como si fuera un tablero de ajedrez en el que hay claros y oscuros. Siempre intenta poner un claro junto a un oscuro y un oscuro junto a un claro. Ahora, por ejemplo, aquí, donde está la puerta, pondría una puerta muy oscura. ¿Verdad que sí, Dani, que ha dicho esto? Sí, si sí. lo recuerdo bien. Sí, eso Pondría dijo. una puerta muy oscura. Que iba además a los secar colores... más claro, sí. Que como iba Los secando colores la se van a capa secar más claro, claro. iba a ser más oscura la puerta. As we are waiting for this to dry, I can show Porque you trabaja en capas. how many layers I create normally in a painting, and I'm trying to tame things down by creating passages using granulation, but even that is going to be part of the painting. I'm not relying only on granulation, but I'm using it as much as possible as an underpainting in the final painting. So aquí él tiene una manera de pintar que es por muchas capas. Entonces aquí es una de las pinturas, mientras está esperando que se seque, es una de las pinturas en las que se ven diferentes capas. No es que solo él espere que todo lo haga la granulación, pero sí que forma parte de la pintura. Sorry, George. Oh, that's so. Perhaps I could continue here by using a hair dryer, but let's move to another area. And let's say that I want a, let's say, tamer color here because it's part of the dome, partially in shadow, not too much in shadow. I want something more delicate in my colors here. But again, I want maximum of contrast next to the white wall here. So I will turn the paper. George, gracias, Graciela, por tus comentarios. Graciela is commenting that it's wonderful. She loves it. She loves Thank you so much. Your color. Thank you. Graciela, ¿eres de Chile? And Gabriel mentions that you that you win many awards. Gabriel explica que George gana muchos premios, desde luego internacionalmente y nacionalmente está lleno de premios, muchísimos. Su trabajo es muy reconocido. Sometimes you get lucky, yeah. It's a matter of luck, I guess, most of the times. Sí, muchas veces dice que uno tiene suerte. Graciela, lo pensé que eras de Argentina porque conozco otra Graciela que es argentina también. Graciela Noemi Ariza. So you see Graciela here, is from Argentina. I'm trying to create some contrast with the white wall, so it is not, I'm not following a photo, first of all. I'm not painting from a photo. It's creation as I go. I like to interpret things as I want. And my intention here is to create some texture, and gradually as I go to the bottom of the painting of this wall, I want to create some more contrast and more delicate effect to the upper part. No sigue ninguna foto en concreto ahora, lo quiere más las cosas como él le apetece hacerlas, porque quiere máximo contraste. Ese trozo de pared tiene menos sombras que la que ha hecho abajo, está como en semisombras, pero sin embargo sí que tiene algunas partes oscuras y quiere máximo contraste con esta blanca, porque es la pared blanca y ahora le está oscureciendo la base, la parte de abajo. And of course, as I need to suggest the light of Santorini, of Greece, I must add
some suggestion, not too much, some suggestion of the reflected colors of the sky. Some blue, here, there, not too much, just a suggestion. Y claro, como esto es Grecia, el cielo es azul y tiene que, todas las zonas en un poquito de sombra tienen que reflejar un poquito del cielo, de este azul. Y por eso aquí y allá pone algunos azules. Creo que es cerúleo, ¿no? Dani, ¿qué te parece? Yo creo que sí. Es el que ha estado usando en el resto de la pintura, ¿sí? Me da la impresión. Gabriel preguntaba también si tiene el papel en algún tipo de soporte. Yo creo que sí. Do you have your paper no, on a is, board? I read the message. It is as rough. It is a block. So I'm using a block for this demonstration, but most of the times I put the paper on a board. Sometimes I staple it on the board. Not always, because many times I use very, very heavy paper, like 600 grams. So I don't even need to staple that. A veces, bueno, esta en concreto es un bloc de papel, no está pegado sobre una madera o un cartón, pero muchas veces sí que incluso lo grapa, con grapas fija el papel sobre una base, una madera o lo que sea, una madera normalmente, porque usa papel muy grueso, de 600 gramos muchas veces. So let's start moving to another wall, and I will introduce another color in this area, but this will be once again step by step. So I'm not introducing only that color, I'm repeating the other colors first. So I'm starting with a repetition of quinacridone gold, moon glow, some tiger's eye. And en otra pared también repite los colores que son el moon glow, el oro quinacridona y el ojo de tigre. Let's suggest the light of Santorini once again with some cerulean blue. As I go further downwards and I go closer to a darker area, I use only water. So that once again I suggest transparency in this area. Cuando a medida que va bajando, pues le va poniendo solamente agua para sugerir la transparencia. And here I'm adding now a little bit of soda light. Soda light is another very effective color that offers both granulation, and it is a strong color that helps very much in the shadows. Aquí he puesto sodalita, y que es un color muy potente, que no solo es muy bueno para la granulación, sino que también da unos tonos excelentes para las sombras. But again, I'm trying to tone this down because it is normal, it is only normal that you have a repetition of colors all over your painting. So I'm using now some Piemontite, repetition of the colors, and already soda light is toned down in this area, but I will add some more soda light. Como el sodalita, bueno, va digamos poniéndolos más suaves los colores para que ninguno destaque muy fuerte, y ahora está usando el sodalita, que también le encanta, y el piemontita creo que había antes. Sí. ¿Verdad? El piemontita también. And it is important definitely to have very sharp edges and maximum contrast towards the edges. So you see that as I go towards the edges, I add up by putting more dark colors, because this is where I need the maximum effect. I'm not afraid of Sobre colors. todo,
Es muy importante los colores los tonos más oscuros cerca de los bordes y los oscurece mucho. Además, esto es un comentario mío. A mí siempre me sorprende que haga las líneas tan rectas. I'm Súper always afilada. surprised by your straight lines, George. Perhaps you saw that in some cases I am going out of the pencil line, so I have to make it right, to fix it. And then I have to recreate a straight line, which I do without the pencil. I do it directly with the brush, trying to recreate and You're fabulous at straight lines. You're fabulous. I know. Now, the granulation, because this is what I'm supposed to show here. The granulation is already starting to show more and more as the paper dries. And you can see that one color mixes into the others, finds its ways into the others, and creates several textural effects. I'm not sure if it is obvious there, yes, but it's fabulous. Thank you for bringing it so close to the camera. Muchas gracias por traerlo tan cerca de la cámara porque se ve estupendo. Él dice, ves como un color se mezcla dentro del otro, va dentro de otro y va formando nuevas texturas. Gabriel says it's like a dream come true, this painting. Es como un sueño hecho realidad esta pintura, es lo que opina Gabriel. I love when some colors create all those beautiful small things, which later I might, especially in my metal paintings, I will try to think how I can use all those small dots positively or negatively. So these give me ideas, and this is actually a starting point. It is not the finishing of the painting, it is only the start of the painting. Because en sus pinturas de texturas metálicas, estas ideas, esto de lo que hace los efectos de la pintura y estos puntitos, pues es lo que son el punto originario que le inspiran pues para hacer pues más el efecto del óxido. No es que sea el final de la pintura, al revés, es el principio y es lo que le inspira a continuar. Así es. Aquí M le preguntaba a George si es que él tenía alguna preferencia de papel, si granulado, de algodón o de celulosa. If I understand well about the watercolor paper, was that about the watercolor paper? You are so fluent in Spanish, George. Yeah. I wish I would be, but anyway, it sounds like sometimes like French, and I can understand some words. Anyway, I would not say that I have any very, very special preference. What I need is to have a good rough paper or a good cold pressed paper. But I would go with any kind of paper that is high quality. Now the color that I'm using here is a combination of Mayan dark blue and Piemontite, and it really looks like a really dark color, but Esto que parece casi negro es el Piemontita y el azul oscuro del Mayan. Gracias. Aquí nos han compartido el Instagram de George Politis para quien quiera mirar sus trabajos, mirar su obra. George Politis, _AWS, _RI. AWS significa American Watercolor Society. Te puedes poner esto detrás de tu nombre cuando te han aceptado ya 3 veces en esta prestigiosa, una de las más prestigiosas asociaciones de América, y entonces te dan el título como de miembro honorario y puedes añadir AWS detrás de tu nombre. Y RI es el Royal Institute de Inglaterra, también es un miembro honorario de ahí. Y cuesta muchísimo que te acepten una obra en el American Watercolor Society, es súper difícil. O sea que él no solamente una vez, sino muchas, y le han dado galardones y todo, es muy, muy reconocida.
Gabrielle says she's in love with the colors. Thank you so much. I'm in love with these colors, and when I was proposed yesterday to give this small and fast demonstration, I would say, well, it is midnight here, but I love so much Daniel Smith colors, and this Daniel Smith family, which is super friendly, and I owe so much to this family, to John, to Catherine, to everybody. And all of them are so friendly, and I feel very, very comfortable here. So I would say I would not miss it. Claro, cuando ayer le propusieron de hacer una pequeña demo sobre sus colores, él también le encantan tanto los colores de Daniel Smith y está tan honrado porque los adora. La familia de Daniel Smith son casi como una familia, John y Catherine, y bueno, la calidad de los materiales es increíble. Entonces no podía perdérselo, aunque fuera medianoche aquí en su país, pues no podía perderse esta oportunidad. Y para M, sobre los papeles, ha respondido que mientras sea un papel de calidad, que ya le funciona bien, que tanto normalmente sí que usa el papel rugoso, pero normalmente él usa papel de algodón, no celulosa, no tanto. Celulosa es más difícil de trabajar para hacer estas texturas, creo. Now I'm adding some more soda light up here, and then as I don't want this to take over the painting, I am muting this down a little bit with another beautiful granulating color like Piemontite. And as I don't want the eye to be drawn to the edge of the painting, I'm always adding darker colors to the edge so that I stop the eye from moving outside the painting. This dark color, the blue is soda light. This is soda light, yes, soda light. El azul es sodalita, pero le añade estos azules para tener un poco más de contraste en los bordes sobre todo, pero para que no destaque tanto, le pone piamontita también encima. Ahora, como siempre, un poco de cerúleo para mostrar el color del cielo en Santorini. Y bueno, Gabriel quiere conocer cuál es Primatek color. I read. That is so difficult to say. Favorite Primatek color. Gabriel, I think that I cannot do without Bloodstone, although it is not one of the fanciest colors. It is not one of the colors that most people would love. I cannot remember painting even one painting in the last 1 year where I did not use Bloodstone. Le gustan muchos colores de los Primatek, es difícil de elegir, pero el color sin el que no podría pintar es el Bloodstone, la piedra esta de sangre. So I don't know how much I can do tonight with this because I don't paint so fast, and even now I'm doing this quite fast. But I think you showed us a lot how to mix the colors. Now, if I should paint something with danger because it is still wet in this area, I would start painting the door. And as we are speaking about Santorini, this will be suggested as a blue door. I will first give some light to the blue color, which means ya que hablamos de Santorini, esto sería una puerta azul. Y es un poco peligroso porque arriba no está seco del todo, pero bueno, primero le pondría el tono azul para hablar de una puerta azul en Santorini. Some Piemontite now
and I'm going to the blue color. Normally I would love to paint with Indanthrone blue, but as I'm using this color scheme right now, I will add sodalite. Normally Normalmente I use pintaría more él Indanthrone. con Indatrona, el color Indatrona, que es muy un color de Santorini, pero ya que está trabajando con los Primatek, va a usar el sodalita. Gabriel, te está preguntando una cosa, Dan. A mí. A ti. A mí. Creo que yo también el Bloodstone lo he terminado usando en muchas cosas, como que lo he usado en textura del pelo, en textura de distintas cosas, y creo que coincido, me sorprendió que haya dicho el Bloodstone porque me gusta mucho también. Yes, Did it you is a understand, fantastic Gabriel? color. Danny also maybe would choose Bloodstone because she can use it for the hair, for many things. And now, she was we surprised see that George chose Bloodstone exactly like her. Yeah, and yeah, this is the beauty of Bloodstone. And one thing I would like to mention is that although it seems to be rather dark, this area, it seemed to be. Even the door that I'm adding now, it is really a transparent wash. So it is just a matter of relative values between areas that makes one believe something is dark or something is light. Even that is quite transparent right now, and I could go with several layers. Like now I'm adding more Piemontite to darken it towards the edges. La transparencia, esta es una puerta transparente y bueno, todo es un poco relativo respecto de los valores que hay a su alrededor. Entonces le está añadiendo un poco más de piemontita para oscurecerlo más y bueno, tiene varias capas, él usaría varias capas. Después cuando se seque será bastante transparente, bastante claro. But then you see, it is important to suggest the edges, and it is better to leave the inner part rather transparent, which gives the effect of variation of colors, transparency, and still I could lift color, I could add color. Even in the darker area, I could even go darker in my next layers. This is why I'm always trying to find some ways to go darker, very dark, but still transparent. Bueno, esto es su manera de pintar los oscuros, que sean también transparentes y después en las sucesivas capas pues los pueda oscurecer más. A él le gusta mucho mantener la transparencia, pero ir oscureciendo según las capas, para que no se vea una masa de color, sino que se vea pues que tenga transparencia. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Sí. Muchas gracias, George. Thank you very much. I don't think I can do so much for that, and I have taken so much from your time, but this goes like that. That's amazing. Hermoso, hermosísimo, ¿no? Sí, definitivamente creo que quedó muy claro. You see what you have done, John? Creating these color addicts. That's the colors in the hands of a master. It is the colors as well. Sometimes I say it is a lot of work from our part, but I just fell in love with these colors many years before I met John or Catherine. I started painting with Daniel Smith colors in the last century. It was it was many years ago. I think 1998 was my first time to be introduced to Daniel Smith colors, and I never changed from then. Bueno, le hemos dicho a John que claro, que es su culpa que haya creado adictos a los colores
Y George confirma que, bueno, antes ya de conocerles a ellos, él ya usaba los colores desde 1998, probablemente en el siglo pasado, y que, bueno, vemos todos estos comentarios, está increíble, comenta Natalie, que se ve cómo interactúan los colores. Can you read the comments, George? Can you see how everybody appreciates that? Thank you for the so positive comments. I don't think I deserve it. It needs so much work, but... No, sabemos que le Gabriela pondría dice- muchas más capas, pero es suficiente para la demostración de hoy. Y queda muy claro para todos, creo yo, cómo los Primatek toman ahí vida en las manos de George. Exactamente. Los Primateks viven, ¿no? They are absolutely alive, George. They are fantastic. And so thank you so much to John for creating them. And to artists like George for using them in such a fabulous way. We are in love. Gabriel or you or everybody. So many masters of watercolor in this family. Yeah. It's beautiful. Ya, creo que estamos entonces por hoy día. Muchas gracias nuevamente, George. Muchas gracias, Angela. Muchas gracias, John. Y a todos los que nos siguieron y comentaron desde casa. Definitivamente nos vamos llenitos hoy día de información y de ganas quizás de ponerse a jugar con los pinceles y los pigmentos. Aquí se está sonando de vuelta. Así que muchas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias. Thank you, George, for your time, for your beautiful art, and just to let everybody know that you have two sets, right? You have two sets. Yes, yes. One is for the metallic and textural paintings that I do, and the other is for the landscapes, mostly suitable for the Greek landscapes that I paint with the colors that are appropriate for Greece and the islands. But anyway, it would suit everybody. I think Brazil and Chile and so many beautiful countries in Southern America. I would love to visit someday. And wow. Le gustaría mucho visitar Sudamérica y sus sets que uno tiene para los metales, como él hace muchas texturas metálicas y otra para paisajes. Seguro que también sirven para los paisajes de Sudamérica. Definitivamente creo que sí. Algún día le veremos ahí. Ojalá. Siempre bienvenidos todos los artistas a Sudamérica, a Chile, a seguir contribuyendo con la cultura y el arte. Así que muchas gracias nuevamente. Recuerden que este sábado también tenemos transmisión en vivo. Esta vez será con don Álvaro Castagnet. Así que igual estará muy entretenido. No se lo pierdan. Gracias nuevamente a todos. Nos vemos en unos días. Chao. Vale. Bye. Thank you. Bye. Gracias a ustedes. Que descansen. Gracias, George. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches.